Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ बनते हैं विश्वास। Good afternoon, everyone. My name is Jillian Radani, respected HOD sir, respected Jimmy Man, respected scholar ma'am and sir, respected seniors, and my dear friends. Today, I'm going to recite a poem written by Ujjwal Paula. The title of the poem is Kothaka Tumi Sadhinota. It's not actually a recitation because I don't remember the poem entirely right now, so I'm sorry for that. আইজানে ককাৰ মুখত প্ৰথম শুনিছিলোঁ তোমাৰ নে স্কুলৰ হেড ছাৰৰ মুখত পাহৰিলোঁ স্বাধীনতা ফটা চিটা পতাকা এখন হাতত লৈ অৰ্থনগ্ন দেহাৰে সমনীয়াৰ সতে ৰাস্তালৈ দিছিলোঁ দৌৰ স্বাধীনতা স্বাধীনতা কিমান যে হেঁপাহ কিমান যে উলাহ It's really very colorful day. So everywhere. Today is a very special day for us because actually I think this is the first day we are here to sit together and celebrate the day we are the freshers and also we are just the freshers and I thank you the seniors to speak out my words in front of you. So
পৰীক্ষা নাম মই তেতিয়া লিখিছিলোঁ আৰু আমি লিখা নাছিলোঁ কিন্তু ৰুমত মানে কম্পালচৰি বুলি কোৱা মানে মই সোধা কামটো মেছেজ কৰি দিছিলোঁ Introduce yourself and after every sentence say Benji. Hello everyone, I am Molly Henry. I am from Hexagon Henry. I am first semester Henry. Thank you.